BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call, End Time Prophecy News. Da 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 da. Welcome, Rav Ed, for the translation. Okay, the first story. La primera historia comes from the country of Israel. Viene del país de Israel. This was an interesting archaeological find they did this week. Esta es una noticia interesante de arqueología. They found an ancient synagogue. Encontraron una sinagoga antigua in the northern part of Israel on the Sea of Galilee. En la parte norte de Israel por el Mar de Galilea. It goes back to about 2,000 years ago. Regresa a como hace 2,000 años atrás. And they discovered this depiction of the Egyptians being eaten by the fish. Se está enseñando acerca de los egipcios siendo comidos por un pescado. During the Exodus. Durante el Éxodo. And they also discovered a picture of Noah and the ark. Y también descubrieron una foto de Noah y el arca. And it was all in Hebrew. Y fue todo en hebreo. So when somebody says to you, si alguien te dice a ti, they were speaking Aramaic in Israel 2,000 years ago. En Israel 2,000 años atrás. No, they weren't. No, ellos no estaban. Because all the writing was in Hebrew in the synagogue. Porque todas las escrituras eran en hebreo en las sinagogas. Now for the next story. Ahora la próxima historia. This is a fascinating story. Esta es una noticia fascinante. The world may change. One way or another, the world is going to change on Tuesday. De una u otra manera, el mundo va a cambiar el día martes. Now, why do I say that? Ahora, ¿por qué digo eso? Remember last week, there was a 13-year-old girl that was murdered by a Muslim. La semana pasada hubo una niña de 13 años asesinada por un musulmán. And she was a daughter of a Kohanim. Ella fue la hija de un sacerdote. Her mother was a Kohanim also. Su mamá también fue de una familia sacerdotal. And they're very much in favor of putting up the temple. Y ellos estaban a favor de que el templo se ponga. And praying on the Temple Mount. Y orando que se ore en el templo del monte. So Tuesday, July 12th. Así que el día martes, julio 12. At 8:30 in the morning in Israel. A las 8:30 de la mañana en Israel. They're calling for a mass ascension to the Temple Mount. Están llamando a una ascensión masiva hacia el templo del monte. Your eyes should be like wide open, guys. Tus ojos deberían estar bien abiertos. Because if there's a lot of people, porque si hay bastante gente, will the government stop them? El gobierno lo parará. And if there's a lot of people, y si hay mucha gente, will the people be stopped? La gente lo parará. Or will they force their way onto our Temple Mount? O se estará forzando hacia nuestro templo del monte. And don't think that the Muslims won't be there either. Y no pienses que los musulmanes van a estar ahí. Ellos van a estar ahí. Tuesday may start World War III. Quizás el martes pueda empezar la Tercera Guerra Mundial. Israel is 7 hours ahead of us. Israel está 7 horas adelantado. So sometime around 1:30 in the morning. Algún rato alrededor de la 1:30 de la mañana. Okay, then get the exact time. Go to our website. Vaya a nuestro página de web. And at the very bottom of the bethgoim.org page, al final de la página de website de Beth Goim, there's a clock. Hay un reloj. Where you can click on it. Donde puedes presionar. Tell you where you are. Puede enseñarte dónde tú estás. And what time it is in other parts of the world. Y qué hora es en otras partes del mundo. So they're calling for this ascension to the Temple Mount. Están llamando a esta ascensión hacia el templo del monte. See, if there's 100 people, maybe it won't be so big. Si hubiera 100 personas no sería tan malo. But if it's 1,000 people, pero si son 1,000, 2,000, 2,000, 10,000, 10,000, we're going to have a real big situation. Vamos a tener una situación bien grande. Because if
the government stops the people, Porque si el gobierno para a la gente, I believe Benjamin Netanyahu will no longer be the prime minister after this week. yo creo que el primer ministro Benjamín Netanyahu no estaría a cargo. If he doesn't stop them, Y si no los paran, he better have the entire IDF on alert. es mejor que tenga el ejército completo. So one way or en alerta. another, De una u otra manera, things are going to change drastically this week. las cosas van a cambiar drásticamente esta semana. That's why I think we saw all the upheaval in our country, what we'll talk about in a minute, yesterday. Es por eso que vamos viendo todo esto, este levantamiento en otros países, lo que estábamos viendo ayer en este país. Evil knows what's going on. El mal sabe lo que está pasando. Israel is, in the next story, Israel is preparing for a possible chemical attack. En esta noticia, Israel se está preparando por un ataque químico, un posible ataque químico. Because ISIS is using chemicals in the war in Syria all the time. Porque ISIS está ocupando químicos alrededor de todo el mundo en Siria. So Israel is being prepared for a very big chemical attack on them. Israel se está preparando para este ataque grande químico. And the thing about a chemical attack, Y la cosa acerca de estos ataques químicos, it all depends about the wind. todo depende en la dirección del viento. Because if the wind blows it back at you, you're dead. Porque si el viento sopla hacia ti, tú estás muerto. You may shoot a rocket over to somewhere else, Quizás tú mandes un cohete a algún otro lado, and if God blows it back, y si el Señor sopla a otro, then it'll come right back on you. regresará hacia ti. There's an interesting picture, this next story. Aquí hay una fotografía interesante en esta próxima noticia. The Prime Minister of Israel went to Kenya, El primer ministro de Israel fue hacia Kenia and he was greeted by a bunch of Christians y fue recibido por un grupo de cristianos who said they love Israel. quien dijo ama a Israel. And you can see the Christians wearing talits on the right. ¿Ves aquí los cristianos ocupando talits en They're la not derecha? keeping the Sabbath, they're just thinking this is a toy. Ellos no mantienen el sábado, ellos piensan que esto es un juguete. And they welcome Benjamin Netanyahu with three men sounding the shofar. Dieron la bienvenida a Benjamín Netanyahu con tres hombres And there on the tocando el right, shofar. and there on the right, Y a la derecha you see three pagan women blowing the shofar. ves a tres mujeres paganas soplando el shofar también. Let me say this clearly for you. Déjame digo claramente para ti. It is forbidden It for a is- woman to sound the shofar. Es prohibido que una mujer sople el shofar. Because who's the watchman on the tower? ¿Quién es el atalaya en Who- la Fir- torre? First question. Primera pregunta. Who's in the army in biblical Israel? ¿Quién está en el ejército en Men. Israel bíblico? Or women? ¿Hombre o mujer? Men. Hombres. Who then would be the watchman on the tower? ¿Quiénes son llamados a ser los atalayas en la montaña? Men. Hombres. What is one of the tools that would be for the watchman? ¿Cuáles son una de las herramientas para el atalaya? Shofar. Los shofares. So, who sounds the shofar? Así, ¿quién tiene Men. que sonar el shofar? And Los who would hombres. sound? Who are the leaders of the community ¿Quiénes son los líderes de la comunidad in the Bible? en la Biblia? Be the men. Los hombres. Evidently, these Christians really haven't read their Bible, Evidentemente estos cristianos no han leído mucho la palabra, but they did want to bless Benjamin Netanyahu. pero quisieron bendecir a Benjamín Netanyahu. So they will bless those that bless Israel and curse them that curse them. Dice, bendeciré a quienes bendigan a Israel y maldeciré a quienes lo maldigan. So look for a wonderful blessing to come to Kenya. So, mira que una bendición grande va a venir hacia Kenia. In our next story, anti-Semitism. Próxima noticia es antisemita. Anti-Semitism, the first story. La primera historia. Here, now, look at this wonderful cartoon. Mira esta fotografía de caricatura. The cartoon says, La caricatura dice, oh Muslim, there is a Jew behind me. Come and kill him. The tree is talking. dice, aquí vemos que el árbol está hablando. Dice, oh musulmán, hay un judío detrás mío, dice el árbol. So one of the Muslim leaders in Florida, Aquí los líderes en la Florida, on his Facebook page, says he likes this picture. aquí en la Florida, en la página de Facebook, dicen que a ellos les gustó esta fotografía. Maybe I can make a picture. Quizás se pueda hacer una fotografía. I think we should put all the Muslims in the streets Yo pienso que pudiéramos poner a todos Lie los them musulmanes down. en la calle, alinearlos, and put a steamroller over them. How would you like that? ponerles una aplanadora sobre ellos. You know, you wouldn't like that, right? ¿No te gustaría eso? There would ¿verdad? be outrage. Sería algo que no está,
que les It enoja, would be taken off of Facebook. sería sacado del Facebook. But why is it okay ¿Por qué está for the esto idiot bien Muslims to do de this? los idiotas musulmanes que hagan esto? You're going to have rules. You got to have rules for everybody. Si tienes reglas, vas a tener reglas para todos. Next story. Próxima historia. The Palestinian mother Esta madre palestina of the kid who killed the girl last week, del niño que mató a esta niña esta semana, she's going to receive a paycheck every week from the government. ella va a recibir un cheque cada semana del gobierno. Because you get money for killing Jews. Porque tú recibes dinero por matar a Your judíos. tax dollars Tus taxes are being given to the Palestinians. están siendo dados a los palestinos. And the mother said, "My son is a hero. He made me proud." Y la madre dice, mi hijo es un héroe, me hizo sentir orgullosa. Let me tell you, you stupid, dumb Muslim, your child is in hell. Déjame te digo, tú estúpido musulmán, tu hijo está en el infierno. He didn't get his 70 virgins. No tuvo esas 70 Your vírgenes. dumb child is in hell where you're going also. Tu hijo tonto está en el infierno donde tú vas a ir. I'm proud of my son. Yo estoy orgulloso de mi hijo. I'd be proud of my son if he beat up a big guy. Yo estuviera orgulloso de mi hijo si le golpeaba a un Ooh, muchacho your little grande. faggot son killed a girl sleeping. Oh, he's real manly. O tu hijo cobarde, ¿por qué lo mataste a este pequeño? He's real manly. Es- I could kill a girl sleeping. yo puedo matar a una I'm gonna niña sneak que into está her room. dormida. Yo me escondo y me And meto a ese after why cuarto. she defended herself. Ella es- que no se puede defender. That's what you're proud of. That's a Muslim for you. A eso es lo que tú estás orgullosa, eso es lo que estás... Idiots. Son idiotas. Here on another idiot thing. Aquí en otra noticia idiota. In Amsterdam, Aquí en la ciudad de Ámsterdam, there was a court battle. aquí había una batalla en la corte. These two neighbors were fighting. Aquí de estos dos vecinos estaban peleando. The one non-Jewish woman El uno, que no era una mujer judía, posted on Facebook, puso en Facebook: "I will pay 10,000 euros yo pagaré 10,000 euros for anyone willing to kill this Jewish woman in my apartment." a quien pueda matar a este judío en mi apartamento. They showed this, that this woman posted this and said, "Yeah, I did that." Enseñaron esto, que esta mujer puso esto en la But página. the Jew was evicted from the apartment. Pero el judío era la víctima del apartamento. Le sacaron del apartamento. Tell me anti-Semitism is not rising. Dime que si el antisemitismo no está levantándose. So on Facebook, you could say, "Kill the Jews." En Facebook tú puedes decir, mata a los judíos. On Facebook, you could say, "I'll pay somebody money to kill a Jew." En Facebook tú puedes decir, yo pago a alguien para que mate a un judío. But if a Jew says something, Pero si un judío dice we're algo, wrong. estamos mal. Welcome to the end of the ball game. Bienvenidos al fin de este juego. End time prophecy. Noticias del fin de los tiempos. Let's see what else is going on around the globe. Estamos viendo qué está pasando alrededor del mundo. In Luke chapter 14, verse 27, En Lucas capítulo 14 versículo 27. Yeshua said, "Pick up your cross." Yeshua dice, levanta tu cruz. If you don't pick up your cross, you're not his disciple. Si no levantas su cruz, no eres el discípulo de él. And when you remove the Y cross cuando remueves la from cruz your building, de tu edificio, then you're no longer a follower of Messiah. no eres un seguidor del Mesías. Here in England, Aquí en Inglaterra, the Church of England la iglesia de Inglaterra removed the cross from their building removió esta cruz del edificio because they didn't want to offend the Muslims. porque no querían ofender a los I musulmanes. do everything in my power to offend a Muslim Yo hago todo lo que está en mi poder para ofender a los musulmanes because they're going to hell, porque ellos van al infierno. because their God is not a God at all. Porque su Dios no es un Dios. For there is only one God, Porque aquí hay solo and there un is only Dios one Messiah, y hay solo un and there is Mesías. only one way into Y hay heaven, solo una vía para el cielo. and it ain't through Allah, Y no es por medio de Alá, it ain't through the Pope, no es por medio del Papa. it is in a relationship with Yeshua, the Jewish Es Messiah. por medio de la relación con Yeshua Amen? para llegar al Padre. Amén. In Genesis 9, verse 14 and 15, En Génesis 9, versículo 14 the y Lord 15, said he put his rainbow in the cloud el Señor dice, aquí puso el arco iris en el horizonte to remind you para and recordarte, himself about the chastisement of drowning the world. acerca del castigo del inundar el mundo. In the story, Aquí en esta historia, there you see an actual Noah's Ark. aquí ves una
un arca de Noé, una actual arca de in Noé, in the state of Kentucky en el estado de Kentucky. at at the place called Answers in Genesis. Aquí en este lugar donde se llama Respondiendo en Génesis, They built an actual ark, aquí construyeron un arca. and in the ark are actual animals. Y ahí en la arca hay animales. And at their first day, there were 7,000 people. Aquí en el primer día hubieron 7,000 personas. So it's only about a 12-hour drive. Son casi 12 horas de manejo. Okay, it's quite fascinating. Es fascinante. I mean, look at that picture. That's amazing. Mira esa fotografía. Those are es people asombrosa. that are next to the ark. Esta gente son las que están alrededor Those are de people. la arca. Estas son You look personas. at it. Look at. I mean, that's a stage. Yeah. That thing's real. Ese es It verdadero. floats. Y flota. I think they floated it there, right? Yo creo que I lo know there's one in flotaron ahí, Europe. Porque yo sé que hay una en Europa. No, they built it there? They built it there. La Okay. construyeron ahí. There's another one in Europe that they were towing somewhere and it broke loose from the barge and smashed Hay into otro a en ship. Europa que lo hicieron flotar. Look at how big that thing is. Mira qué grande es. That's built to scale to a cubit in the Bible. Esto es hecho a escala, a medida de la Biblia. So in the account of Genesis, you see dimensions. Aquí cuando tú miras en Génesis las That's dimensiones, the actual size of the ark. esa es la medida exacta. It's huge. del Let's be arca. Donald Trump. It's Es huge. grande. Huge. It's huge, Donald. Es grande, ¿no? Where were you born? In John 17, in the next story, verse 14, En Juan 17, versículo 14, it says, you'll be hated for following the Lord. dice que serás odiado por seguir al Señor. Here is a pastor Aquí ves un pastor. that is being tried in Africa. Aquí está este pastor que Ah. está siendo juzgado en África, In Uganda. en Uganda. Smug is suing him. Smug. Lo está, I just love the name. Smug is smug. Smog, esta organización lo está demandando. Smug stands for the sexual minorities of Uganda. Smog se para por la violación, por la binaridad sexual de Uganda. They're trying to sue him for preaching against homosexuality. Le están tratando de demandar por predicar en contra de la homosexualidad. They're trying to put him in jail. Le están tratando de poner en la cárcel. I've been to Uganda. You might not want to do that, homos. Yo he estado en Uganda, quizás no quieras hacer eso. Uganda is a Christian nation. Uganda es una nación cristiana. In Isaiah 5, verse 20, En Isaías 5, versículo 20, at the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. al fin de los días, el bien será llamado mal y el mal será llamado bien. Here in Canada this past week, Aquí en Canadá, esta semana pasada, an indigenous woman, that means an Indian, aquí una mujer indígena punched a white woman le golpeó a una mujer blanca and yelled, "I hate white people." y dijo, yo odio a la gente blanca. And the judge ruled that this is not a hate crime. Y el juez dijo que esto no es un acto de odio, It's not a hate crime. que no es un acto de odio. First, let's get something straight, everybody. Primero, pongamos algo recto aquí. There are no races on the planet at all. No hay razas en el planeta. We all come from Adam and Chava. Todos venimos de Adán y Java. Then we all come from Noah. Y después todos venimos de Noé. Okay? We all go back to Adam and Chava, or Adam and Eve. Todos regresamos de vuelta a Adán y Java. The only difference between myself La única diferencia entre mi and Dr. persona Mark y el Dr. Mark is God was blessing him es que el Señor lo estaba bendiciendo with more melanin in his skin con más melanina en su piel, because his ancestry comes from Africa. porque sus ancestros vienen del África. And the reason his skin is darker, Y la razón que su piel es oscura, because in a lot of parts of Africa there's a lot more sun. porque en muchas partes del África hay mucho más sol, So the darker skin will process the sunlight differently porque la piel oscura procesará el sol de una manera so that diferente. he doesn't get cancer. Así él no tendrá cáncer. Do
Do you ever notice that in America, in the Northeast, ¿Has notado aquí en América, en el noreste, during the winter, durante el invierno, a lot of people with more melanin in their skin get sick? mucha gente que no tiene mucha melanina en su piel Why? se enferma? ¿Por qué? Because there's not as much sunlight. Porque no hay mucha luz del sol. And you need the vitamin D that comes from the sun. Tú necesitas la vitamina D que viene del sol. And Dr. Mark's skin processes it differently. Y la piel del Dr. Mark procesa de diferente manera. That's why he could live on an island Es por eso que él puede vivir en las islas and not really need sunblock. y no necesita bloqueador solar. Where some of you pasty white looking people, Porque algunas de ustedes, gente blanca, I stood on the equator in Uganda yo me paré en el Ecuador, en Uganda, for 3 hours, por 3 horas, witnessing to about 500 people. testificando a 5,000 personas. It was 12 o'clock noon. Era el mediodía, The sun was beating down on me. el sol estaba quemándome. That day I got a heat stroke. Ese día me dio I slept for the next 36 hours. Yo dormí por 36 I horas. couldn't get out of bed. No pude levantarme de la cama. Because why? ¿Por qué? I'm a little pasty white. Porque soy un poquito blanco. I used to almost get as dark as Dr. Mark during the summer as a kid. Yo solía ponerme casi como el Dr. Mark durante el verano. People would come up to me and start speaking Spanish. La gente pensó que yo hablaba español y venía I a don't hablar speak a Spanish. mí en español. Yo no hablo español. Okay? So there are no white peoples. No hay gente blanca. There are no black No peoples. hay gente morena. Because all lives matter Porque todas las vidas son to importantes God. para el Señor. The millennials God. El Dios del milenio. Let's look at the millennials God. El Dios del milenio. Let's go to the next story here. Vamos a la próxima historia aquí. This is quite fascinating for those who love their phones. Esto es fascinante para aquellos que aman los teléfonos. 40% of you millennial children 40% del milenio check your cell phone while you're sitting on the toilet. chequean su teléfono cuando están sentados en los toilets. I'm seeing a lot of heads doing nod. Yo veo muchas cabezas. 12% of you 12% de ustedes check your cell phone while you're in the shower. chequean su teléfono cuando está en la ducha. 26% of you 26% de ustedes are in car accidents because you're using your cell phone. están en accidentes de carros porque han estado en el teléfono. 75% of millennials 75% check their phone within 1 hour of getting up. chequean su teléfono después de una hora que se han levantado. 56% of millennials 56% check their phone within an hour of going to sleep. chequean su teléfono una hora después de que se fueran a dormir. 61% of you millennials 61% de los milenios admit to sleeping with the cell phone under your pillow. admiten que han dormido con su teléfono bajo su almohada. 51% of you 51% check your phone while on vacation. chequean su teléfono cuando están en vacaciones. I don't know what a vacation is. Yo no sé qué son vacaciones. 50% of users feel uncomfortable when they don't have their cell phone. El 50% se sienten incómodos cuando no tienen el teléfono consigo. I grew up without a cell phone. Yo crecí sin celular, sin teléfono. Yeah, put a quarter or a dime in a pay phone. Poner una moneda en un teléfono público. Got your number and a dime, call me anytime. Coge tu teléfono, márcalo y llámame cualquier rato. Okay? Millennials, put down your phones. Milenios, pongan su teléfono abajo, And guárdalo. this was done, let's go on. Fornication, listen up everybody. Fornicación, escuchen todos. In Acts 15 verse 29, En Hechos 15, versículo 29. fornicators are not going to be getting into heaven. Los que fornican no van a entrar al cielo. Let's take a look at this story. Miremos esta historia. Cohabitation or fornication is now the new norm in America. La fornicación es algo lo nuevo aquí en América. But just understand, Pero entiende if you're living together que si vives junto and you're not married y no estás casado and you're having marital y relations, tienes relaciones maritales, that means you are fornicating eso significa que tú estás fornicando and you will not be getting into heaven. y no vas a entrar al ciel. In
65%, En un 65%, they agree with living together before getting married. ellos están de acuerdo en vivir juntos sin estar casados. God 100% disagrees with this. El Señor, Él está en desacuerdo un 100%. So if you've been here more than a year Si estás aquí más de un año, and you're living in sin, estás viviendo en pecado, I'm going to have to talk with you pretty soon voy a tener que hablar contigo about this fornication. acerca de esta fornicación. Revelation 17 verse 13 Revelaciones 17, versículo 13. talks about in the end of days, Habla acerca del fin de los one tiempos, world religion. una religión mundial. Revelation 17 verse 13 talks about one world religion. Revelaciones 17, 13 habla acerca de una religión mundial. This past week, Esta semana pasada, 300 different denominations 300 denominaciones diferentes gathered together se unieron for an ecumenical meeting para un meeting ecuménico run by the Pope. que fue corrido por el Papa. And so there were Catholics there, Estuvieron los católicos ahí, Protestants and evangelicals and even Baptists. protestantes, evangélicos e inclusive bautistas. They wanted to talk about their sameness. Ellos se reunieron para hablar acerca de what? Ser iguales. And they were there for 3 days Y estuvieron ahí por 3 días to encounter reconciliation. para una reconciliación. I don't see any Messianic Jews there. No veo ningún judíos mesiánicos aquí. No, I wasn't invited. No me invitaron. Come on, guys. Come on, chicos. Why didn't you invite me? We could talk. ¿Por qué no me invitaron? Hubiésemos hablado. It would be enjoyable. Hubiese sido bien. Deuteronomy 28, verse 22, Deuteronomio 28, versículo 22. talks about diseases, Habla acerca de enfermedades. about inflammation, sickness. Acerca de inflamación, enfermedades. Here, the Zika virus has now has 320 victims. Aquí el virus del Zika tiene 320 víctimas. It's those women who suck blood. Son estas mujeres que chupan How do you la get the sangre. Zika virus? ¿Cómo tienes este virus? The mosquito that bites you El mosquito que te pica is the woman. es la mujer. She then sucks your blood out. La mujer aquí te succiona It's la kind of an sangre. interesting thing, don't you think, gentlemen? Es algo interesante, ¿no creen ustedes, caballeros? This virus causes Down syndrome in babies. Este Right? virus Down syndrome, anything else? ocasiona el síndrome Small brain syndrome. That's going on in the White House. que hace su cerebro pequeño. Se van a And la through Casa most of our Blanca. government agencies. Y por la mayoría de nuestros agentes del gobierno. Now, here in Ecclesiastes 2, verse 12, Aquí en Eclesiastes 2, versículo 12, it talks about stupidity and foolishness. habla acerca de la estupidez y tonterías. I don't know if this story is stupid or brilliant. Yo no sé si esta historia es estúpida o brillante. Let's see what the next story is. Veamos. This man wants to marry his computer. Este hombre quiere casarse con su computadora. I don't know if this is stupid Yo no sé si es estúpido or being brilliant o ser brillante to show where do we stop. para enseñar dónde paramos. So if two men can get married, Si dos hombres pueden casarse, why can't I marry my iPhone? ¿por qué no puedo I casarme love con my mi, iPhone. con mi teléfono? I really love my iPhone. Yo amo mi The teléfono. millennials love their phones. Why can't they marry El them? milenio ama sus teléfonos. And ¿Por the qué no puedo interesting casarme part- con ellos? The interesting part about this, La otra parte interesante remember de that esto. woman that started the whole fight? ¿Recuerda a esta mujer que empezó toda esta pelea? Kim Davis? Kim Davis. Okay? He went to her to get the marriage license and she said no. Él fue a donde ella para conseguir esta licencia y dijo que no. How's your computer going to say I do? Como tu computadora va a decir. How do we know you're "Sí, not yo lo making your quiero"? computer a slave? ¿Cómo vas a saber la computadora que no le vas a hacer un esclavo? And who would want to marry a Macintosh anyway? ¿Quién va a querer casarse con una máquina? You want to marry a real computer, a Windows computer. ¿Quieres casarte con una computadora? A Windows con una 10 computadora de computer. Windows? That I can marry. Con eso puedo casarme. I want to marry my tablet. Yo quiero casarme con mi I tablet. love you, tablet. Con mi tablet. You bring me such information. Tú me traes mucha información. Can I dress you up in a nice coat?
Puedo vestirte con una Oh, you vestido. look so sexy. Oh, te miras bien sexy. We've really gotten stupid. Nos hemos convertido en estupideces. Now let's talk about something serious. Let's talk about the Muslims. Hablemos algo serio, hablemos de los musulmanes. God said He'll bring them. El Señor dice que los traerá. Ladies, pay attention, and young girls, pay attention to this next story. Mujeres, pongan atención. And men, Y you're the hombres. reason that this story is happening. Y ustedes, hombres, son la razón que esta historia está pasando. The women are going to be the victim of. Las mujeres van a ser las víctimas. Look at this. Mira esto. Look at that girl. Mira esta muchacha. You can buy her for $12,500. Puedes comprarle a ella por $12,500. I think we'll probably be able to get $14,000 for you, Kathy. Yo creo que sería. She's pagáramos being sold 14,000 por on ti. Facebook. Ella se fue vista en Facebook. Fue Yes. vendida en Facebook. She used to have a nice face, Ella solía tener una cara bonita, but the wonderful Muslims pero los musulmanes who are using her as a sex slave lo utilizaron como una esclava sexual. are now using smartphone apps to sell children. Ahora están ocupando las apps de los teléfonos para vender a niños. That's why we Niñas. must wipe out Islam. Es por eso que debemos limpiar al We must al protect those that Islam. can't protect themselves. Tenemos que proteger a quienes no se pueden proteger For por sí this is mismos, Torah. porque esto es Torah. God said, protect those that can't protect El Señor themselves. dice, protege a aquellos que no pueden protegerse. Look at this girl. Mira a esta muchacha. Take a good look at this, people, Mira a esta niña aquí. because this is what's going to happen here in America. Porque esto es lo que va a pasar aquí en América. Because Obama's been bringing all of his family and friends, his Muslim family and friends, to America. Porque Obama está trayendo a todos sus familiares musulmanes aquí a América. And they're getting ready to attack. Ellos están alistándose aquí para atacar. And they're going to make you ladies sex slaves. Y los va a hacer a ustedes, mujeres, They're gonna esclavas sell you. sexuales. Van a venderlas. And the reason is, men, because we're not doing our job. Y la razón es que los hombres no estamos haciendo You want to nuestro protect your trabajo. family? Quieres proteger a tu familia. Then start fearing God. Empieza a temerle al Señor. And put down your daggone phones and pick up the Bible. Deja tu teléfono y recoge tu Biblia. You don't want this to happen to our families. No quieres que pase esto a nuestras familias. And don't worry, ladies. No te preocupes. These mujeres. animals don't care if you're fat, skinny, tall, short, pretty, ugly. Estos animales no les preocupa Or si pretty eres ugly. gorda, flaca, bonita o fea o bien fea. They don't care. Ellos no les preocupa. Men who do not know God have no boundaries. El hombre que no tiene a Dios no tiene fronteras. If you don't have the Word of God, Si no tienes la palabra de Dios, you don't have any boundaries. no tienes fronteras. And read the stories of what they did to the Jews in the concentration camps. Y lee las historias que hicieron a los judíos en los campos de concentración. Go to Voice of the Martyrs website. Ve al website que se llama Voice of the Martyrs. Voice of the I believe Martyrs. it's in Spanish also. Yo creo que también hay en español. Read the stories about what's going on to the Voz de- Christians around the globe. Voz de los mártires. Lee esas historias alrededor del mundo acerca de los And cristianos. young boys, Y jóvenes, don't worry, they come after you too. no te preocupes que también vienen tras de ti. Even though Islam says homosexuality is bad, they're doing it to the boys too. Así como inclusive así el Islam dice que la homosexualidad es malo. There is no good También vienen Muslim. hacia ti, Period. hombres. Their book teaches evil. Los dos enseñan maldad. It doesn't teach love like our Bible No does. enseña amor como nuestra Biblia. It doesn't teach repentance like our Bible does. No enseña arrepentimiento como nuestra Biblia lo Their hace. book teaches evil. Las dos enseñan That maldad. picture with the tree, Esta foto que lo viste, that's in the Quran eso está en el Corán or one of the surahs. o en uno de los surahs. It's there. Está ahí. Take a good look at this picture before I change it. Mira esta fotografía antes de cambiarlo. All right, that's enough news for now. Entonces, Could you give me an envelope, please? We're going to take up a tithe and offering. Vamos like a to do tomar more? una ofrenda. We want to do more, bigger things Vamos a hacer cosas más grandes. with the Lord. So if you want to tithe and offering and keep your congregation going, Si vas a donar y tener a la congregación, electricity costs money. la electricidad cuesta The dinero. rent of this facility costs money. La renta de esta facilidad cuesta. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat.
We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into His eternal Word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of His kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to Him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.